So good evening and welcome, and we're certainly glad to have everybody here at Pybus Public Market as we get a chance to say hello to our 3 finalists for our new police chief job. Buenas noches, bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí esta noche para conocer a los 3 candidatos para el jefe de la policía de nuestra ciudad. So our 3 finalists who are over in the corner are Steve Crown. Steve is currently the chief of the Washington State Department of Fish and Wildlife, runs a department of roughly 143 officers, and he's living in Yelm. Captain Doug Jones, who's current captain for the Wenatchee Police Department, and then retired Captain Kevin Dresker, who currently runs security for Confluence Health. Those are your 3 finalists. Nuestros 3 finalistas son Steve Crown, que vive en Yelm y que es el jefe de la policía del Departamento de Pesca y Vida Salvaje del Estado. Tiene como 140 personas a su cargo. La siguiente persona es un capitán de la policía retirado, Kevin Dresker, que actualmente maneja la seguridad de los servicios en el Hospital de Central Washington, aquí en Wenatchee. Y el capitán Doug Jones, que es parte de nuestro cuerpo policial. So without further ado, I would like to call Steve Crown up first. Okay. Hello, everyone. Steve Crown. Thank you for the warm welcome. Thank you for the introduction. Some of you look very, very familiar to me. I should look familiar to you. About 25 years ago, I started my career right here in Wenatchee as a Wenatchee police officer. I went through the entire gamut of what Wenatchee had to offer in the community, and that really was the start of my law enforcement career. And I'll never forget that foundation that I received from this community, and also the strong leadership that was in the city of Wenatchee at that time. El señor Steve Crown quiere agradecerles por la bienvenida que ha recibido de nosotros y también quiere comentarles que hace 25 años él inició su carrera aquí como policía de la ciudad de Wenatchee y que tomó todas las posiciones que pudo en la gama y en la variedad que hay en esta ciudad, con un liderazgo muy fuerte con el cual él creció y hizo su base para poder ser policía. A little bit about my career and where I went after leaving Wenatchee. And what I did is I took my passion for law enforcement and I put it with another passion of mine, and that is a passion for the natural resources of this state. And I looked at it from the standpoint of, wow, I sure got a lot out of this community. I sure got a lot out of the resources that were in this valley. Why not put those 2 things together? And that was the start of my career with the Washington Department of Fish and Wildlife Police. It was, again, using that foundation that I learned here, going through every facet of police work here in Wenatchee, and then applying that to my new career with Fish and Wildlife. El señor Crown puso sus 2 pasiones juntas, la vida salvaje, la naturaleza y su pasión por servir a las comunidades, y por eso se decidió hacer parte del Departamento de la Vida Salvaje y la Pesca dentro de su de su parte de la policía. Entonces él tiene esas 2 pasiones que también las aprendió aquí en la ciudad de Wenatchee. As a supervisor and also going through the ranks, within 5.5 years I was promoted to the rank of lieutenant, and my job back then was to create the best possible officer I could, and I was in charge of the hiring and recruiting process and all training during those times as a lieutenant.
como un teniente coronel de la fuerza de la policía de la Oficina de Pesca y Vida Salvaje del Estado. En una cuestión de 5 años, él tomó esta posición para poder reclutar y contratar a las nuevas personas, a los nuevos policías que iban a ser parte de su fuerza laboral. And so I feel very, very fortunate that I hired over 65% of our current officers that are working out in the field today. And putting your thumbprint, if you would, on that many officers was no small feat. That's probably about anywhere from 5 to 15 officers being ran through the full hiring process every single year. And so I feel really fortunate to have held those positions. I think that you can all agree, if you've ever ran into one of our officers, they are absolutely part of that community, recognize that they have a position that is very dear. They are in an area where it's very dear to that person. Many people have passions for the resources. Not everybody does it the right way, and we do our very best to make sure that every one of those contacts are a positive thing. Él está muy orgulloso del trabajo que ha realizado durante el tiempo que ha estado con el Departamento de Vida Salvaje, y en ese tiempo que él ha estado, él tiene como un logro que el 65% de los policías que están sirviendo actualmente son parte de los que él entrevistó, que fueron parte también del proceso de entrevistas, de entrenamiento, y son personas que él escogió porque tienen una pasión, porque aman el lugar donde están, porque quieren trabajar por ese lugar, y sobre todo porque el contacto, si ustedes alguna vez han visto alguno, es un contacto que va a dejar una experiencia positiva en las personas con las que trabajan. And so having that experience and being promoted to chief 3.5 years ago, as a sitting chief, my management style is one of incorporating succession planning, making sure that every position within our organization has the ability to replace those positions, whether you have a retirement or some other form where our officer leaves the department. They have those people that replace that individual have the skills, the ability, the knowledge to carry out that role. And that's extremely important for any law enforcement agency. Hace 3 años y medio él fue nombrado jefe de la policía, y él tiene, la manera en que él maneja el proceso de los policías que tiene él a cargo, es en que él crea la manera en que puede reemplazar a cualquier policía que se esté jubilando o que deje la fuerza policial con personas que tienen integridad, que tienen habilidades y conocimiento y pasión por el trabajo que tienen que realizar. So in closing, I'd just say this, is that I'm, as a chief, I believe in strong accountability, clear expectations, and holding those folks accountable and setting the example. When we're contacting the public, they are a representation of that community. So there has to be a strong connection. There has to be strong standards and self-policing. I think that's one of the greatest qualities about some of our folks. They're in remote locations, they don't have backup, and some of the most important thing that they have as a tool is not something on their gun belt. It's their brain and their mouth, and transferring that knowledge in a communication form that gets the message across, as well as maintains that sense of dignity and decency for the person that's being contacted. Una de las cosas que él quiere comunicarnos es que
La manera en la que él trabaja es que quiere mantener las responsabilidades donde corresponde. ¿Qué significa esto? Que él va a buscar que la policía se autoexamine, que sean personalidades fuertes, que realmente ustedes tienen que pensar un poquito en que los policías que él tiene a cargo no están dentro de una ciudad, están en una parte remota del estado, en medio de un bosque, y tienen que tener buenas conexiones y tienen que también tener buena comunicación y hacer buenas decisiones, porque no tienen el policía que les va a llegar luego 3 minutos para acompañarlos. Entonces, esos policías son los que él busca dentro de un cuerpo de policía, que las personas tengan buena comunicación, que sepan realmente tratar con cortesía a las personas con las cuales se van a encontrar. So I don't want this elevator ride to seem like you're on the Columbia Center going up and down and up and down. In closing, I'll tell you a little bit about the one thing that I'm most proud about, and that's my family. I have been married to my lovely wife, Kim, for 24 years. We have a son who's attending Washington State University for his first year. And my daughter graduates next month from Pacific Lutheran University with her psychology degree. And I'm extremely proud of my entire family. My wife is a school teacher. She holds the same values about community that I do. And I am so pleased to be here today with the possibility of being your next chief of police. It is a great honor to be selected for the final 3. I can't wait to see what happens next. Para terminar, él quiere compartir con ustedes que él está muy orgulloso de su familia, de su esposa Kim, que es una maestra que tiene un sentido de comunidad muy grande. Han estado casados por 24 años. Tiene un hijo que está asistiendo a Washington State University en Pullman y una hija que se gradúa próximamente de Pacific Lutheran University en Tacoma con una licenciatura en psicología. Y él se siente muy orgulloso, está muy emocionado y muy honrado de ser uno de los 3 finalistas. Está ansioso de saber qué es lo que va a pasar y se siente muy contento de estar aquí con todos nosotros. Thank you, everyone. Dresker up next. Okay. Thank you, everybody, for being here, taking part in this. I'm going to use notes. Steve didn't. I thought that was great, but I'm going to use notes. So thanks for coming tonight for this important process for the city. So my name is Kevin Dresker, and my wife Sheila is here with me today. And we have 2 daughters, or two children, adult children. Kirsten, who is right now over in South Korea teaching English, and Tim, who's still here in Wenatchee and working up in Cashmere. So I've lived in Wenatchee Valley since 1976. I'm going to stop for a second because I seem to be the only one sweating in here, and I'm not quite sure why. That is hot. I keep wiping it, it keeps coming back. But anyway, we moved here in '76. I moved here with my parents. My dad got a teaching job teaching at Wenatchee Valley College, which is incidentally in the family because my wife works there. So we moved out here, and I graduated from Eastmont High School, and then I went to Wenatchee Valley College, and I obtained my AA degree from Wenatchee Valley College. After that, I joined the United States Army, and actually I met my wife in 1979, and incidentally our 33rd wedding anniversary is this Saturday. She won't let me forget that. I had to make sure I got that in there. So in '82, I joined the U.S. Army. I served 3 years as a United States Army military police officer and canine officer. I was stationed in upstate New York and then in South Korea. And after getting out of the military, I came back here, and I was hired by the Wenatchee Police Department in 1987. So as a Wenatchee police officer, I've been privileged to serve in most of the aspects of the department: patrol, detectives, Columbia River Drug Task Force, interagency regional SWAT team. We partnered with Chelan County. Back then we had the city of Chelan and Douglas County involved with us, and East Wenatchee. So I was fortunate to be involved in that.
I'm continuing. I said I was going to go slow and I didn't. Go ahead. Este es el oficial retirado Kevin Drasker. Su esposa Sheila está aquí con nosotros esta noche. El día sábado cumplen 33 años de casados, tienen 2 hijos. Se mudaron a la ciudad de Wenatchee en 1979 cuando su padre aceptó una posición como maestro de el Wenatchee Valley College, que es también donde su esposa trabaja en este momento. Y él entró a la fuerza policial hace 16 años. También se unió al Army, perdón, me está dando las... ha vivido desde 1976, se graduó de Eastmont High School, asistió al colegio de Wenatchee y sirvió 3 años en la fuerza militar como policía y también como cuidador de los caninos, de los que ayudan, de los perritos, y también estuvo estacionado en Nueva York y Corea del Sur. Lo contrataron en 1987 aquí en la policía de Wenatchee y ha sido ha pasado por todos los niveles, desde el patrullaje, ha sido detective, investigaciones de las pandillas, del departamento de narcóticos, hasta del SWAT, incluyendo que fue comandante del SWAT para la región del condado de Chelan en 2014. Y luego estuvo por 5 años como capitán y hasta ahí llegamos. She did that better than I did it. Yeah. She got further than I got too. So, so what she said at the end there was part of my responsibilities. I was in the SWAT team, the Chelan County Regional SWAT team for about 16 years as an operator and team leader. And I was fortunate to be the team commander when I was a captain. My last rank, I was an officer, corporal, sergeant, and then captain for the last 5 years. Our family loves this valley for many reasons, but mostly because we're a close-knit community and people help each other. Su familia ama este valle principalmente porque en esta comunidad nos preocupamos los unos de los otros. I think that might be that. Yeah. Flip my chart here. Yeah. Okay. So, I've been active in the community. I've always liked to get out and take part in things as a police officer or otherwise. I've been in Wenatchee North Rotary for 8 years. Last year I was elected as the president of the Rotary. I believe it's important to give back to the community. Part of Rotary's motto is service above self, and I think that's important. I think that's right in line with police work too. About 16 months ago, I was offered a job with Confluence Health and had the opportunity to use my skills and leadership to help them create a security department, which they didn't have. So I took that opportunity, looked forward to the challenge, and being part of Confluence Health, I believe, has helped me to develop my leadership skills and my abilities, and it's also allowed me to interact with a different part of the community. Él es parte del Club Rotario de Wenatchee Norte por los últimos 8 años y es el presidente actual del club. Como ustedes saben, él estuvo muy relacionado con la comunidad y le gusta mucho estar activo dentro de la comunidad. También hace 16 meses a él le ofrecieron un trabajo en el Confluence Health, que es el que maneja el hospital y la clínica que está cerca de la Quinta Avenida, y tuvo la oportunidad de utilizar y lo tomó porque tenía la oportunidad de utilizar sus destrezas de liderazgo para crear un programa de seguridad que no había dentro de esta compañía. Y esta ha sido una oportunidad para que él desarrolle más sus destrezas como líder y las conexiones con la comunidad. So I have a bachelor's degree I obtained from Washington State University, a bachelor's degree in social sciences. I'm currently enrolled and working towards my master's degree in leadership and management. I'm a graduate of the FBI National Academy, which is a leadership course back east in Quantico, and that's for executive level law enforcement usually. And I was fortunate that the department sent me to that. I feel that pursuing education and additional training is vital to your growth.
Él tiene una licenciatura en Ciencias Sociales de Washington State University. En este momento está tomando un masterado en Liderazgo y Organización. También se ha graduado de la Academia del FBI a nivel nacional y esto lo agradece mucho a la Fuerza Policial de Wenatchee por haberle dejado tener esta oportunidad, y él cree firmemente que tienes que desarrollar tus destrezas y conocimientos con otras oportunidades de educación. So, I never lost my passion for law enforcement, even though I've been out of it for 16 months. I believe in the mission that police officers do. I believe in the role that police officers have in society, and I believe it's a noble profession. I also have a deep connection with this department. Even though I've been gone, I've kept up to date with and current. I still know the officers. I think there's about 5 that have come in since I've left, and I've interacted with them. I consider the department still to be part of my family. As a police chief, I would work with a team of sworn and non-sworn personnel. I'd also work with the volunteers and in our community, all of you, to provide quality police services. I believe policing should be an interactive, results-oriented processing between the community and the police department. And we'll need your help to continue with this and look forward to active community participation. Thank you. Él tiene una conexión muy profunda con el Departamento de Policía a pesar de que no ha estado durante este tiempo, estos meses. Él siente que él puede trabajar con un equipo de empleados que van a estar debajo de su tutoría y de su cuidado, que pueden trabajar con los voluntarios también y otras agencias locales y a la comunidad. Y esto es muy importante porque lo que queremos realmente con su liderazgo, lo que él quiere ofrecerle a la ciudad de Wenatchee es servicios policiales de calidad. Y cree también que él conoce y no se ha mantenido fuera de los detalles que ocurren dentro de la policía de Wenatchee. So 20 years with Wenatchee Police Department showed me the value of working as a team, and I consider myself a strong leader, and as chief I will lead the department. However, I firmly believe that the men and women working for the Wenatchee Police Department, like most organizations, but specifically with the Wenatchee Police Department, they're what makes the department a great place. 28 años, durante los 28 años que él trabajó para el Departamento de la Policía de Wenatchee, le dieron a él el valor realmente de apreciar el trabajo en equipo para tener éxito. Él es un líder muy fuerte y que puede liderar el departamento de las mujeres y de los hombres que están trabajando en el departamento de la policía de Wenatchee para que este departamento de policía tenga éxito y sea muy bueno. Maintaining a safe community is essential, and our quality officers with the Wenatchee Police Department are dedicated to providing this. As police chief, I'll work with them, I'll work with the mayor and council members and other city department heads in order to provide quality police services. Los policías, para mantener la seguridad de la comunidad con el Departamento de Policía es uno de sus deberes esenciales. Y esto se debe a que también tienen oficiales que son dedicados y que tienen calidad de buenos oficiales. Como director de la policía, como jefe de la policía, también va a trabajar con el señor alcalde, con el consejo de la ciudad y también con los otros miembros de los departamentos de la ciudad para así proveernos en la comunidad de servicios de policía que tengan calidad y sean los que necesitamos. I'm almost done. The men and women who work for the law enforcement organizations in our valley are your friends, neighbors, and loved ones. Over the past year and a half or so, police officers have taken a hit nationally because of notorious incidents or incidents that have a lot of notoriety. We've been pretty fortunate in this valley. We have good relationship. This is an undercard. We have good relationships between the community and the police department, and I think it's important for us to maintain that and let that grow. I think that community interaction and community-oriented policing needs to be part of our cultural organization. Él quiere dejarnos saber que los hombres y las mujeres que trabajan en el Departamento de Policía de Wenatchee son personas que son nuestros vecinos, son personas que conocemos,
son personas con las que tenemos una relación de cariño y que lamentablemente la imagen que tiene ahorita la policía a nivel nacional por los distintos disturbios que han ocasionado o las cosas que han salido a nivel nacional han hecho que la imagen se deteriore, pero eso no ocurre dentro de nuestra ciudad. Nosotros gracias tenemos a patrulleros y personal que realmente tienen una relación fuerte con la comunidad y que no han ocasionado ningún tipo de estas cosas que han salido a nivel nacional. So part of that, I think we need to take advantage of social media and other sources to reach out to the community. I think we need to constantly, I don't want to say sell ourselves, but we need to let the community know what police officers are about. You know, they're people, just like everybody else, but I think it's important to us to have that connection. So maybe social media, but not the video tonight of me standing up here sweating, because I can't stop sweating for some reason. We cut that part out. El señor Dresker nos está diciendo que realmente lo que necesita la policía en este momento también es involucrarse en las redes sociales y que para que sepa la gente realmente qué es lo que hace la policía, de qué está realmente hecha la policía, que con videos y fotos, pero no el video que estamos tomando esta noche, porque él está sudando mucho y no puede parar de sudar, y entonces no quiere que lo pongamos en el internet. So I actually have a couple more, but I'm gonna cut it a little short. So I'm gonna say, yo hablo un poquito español, pero necesito practicar mucho, so that's why Gabby's translating for me, because I need a lot. But I think it's important. The police department has several Spanish-speaking officers. I think it's important to try to increase this. I think the diversity, I think that's important. You know, as far as reaching out to the Latino community, it's part of involving all of them, and I think that's one of the things our community, with our population base, it's very important. Como ustedes se dieron cuenta, él habla poquito español, por eso estoy yo aquí arriba traduciendo para él esta noche, pero sin embargo hay policías bilingües dentro de nuestro cuerpo de policía y él considera que necesitamos involucrar un poquito más de diversidad dentro de los policías y así poder hacer nuestras relaciones con la comunidad latina un poquito más fuertes y pacíficas. And my final statement, because Carrie's got that hook up there ready to pull me off of here. So, you know, Wenatchee's expanding, and it's evidenced by our annexation. You know, we just had a team go today up to North Carolina. Unfortunately, we didn't make the final cut, but it's part of the visioning for Wenatchee. I think it's important for the police department to cooperate with the community and with other departments as we proceed forward and with the challenges. And as the police chief, I'll work with our officers and with our community and with our leaders, and definitely the Downtown Association. And then maybe I had to say that, so. And it's accurate, a very big part of our community. And we'll work towards maintaining the quality of life that we have and improving it. Para finalizar, él quiere dejarnos saber que él sabe que la ciudad de Wenatchee se está anexando, que está haciendo anexaciones y que estamos creciendo y que realmente él va a trabajar con los líderes de los departamentos para mantener el departamento de policía dentro de lo que se pueda, en lo mejor que se pueda. También va a trabajar con la asociación del centro de la ciudad que está dirigida, que estamos en este momento aquí, pero también quiere continuar trabajando en su liderazgo para poder tener relaciones fuertes y constantes con la comunidad para la seguridad de todos. De nada. Okay. So, last but not least, I'd like to invite Doug Jones to the stage. Well, thank you, and thank you, Gabby, for translating. I'm going to try and probably go off script quite a bit, so don't read my notes. Okay? You can try it, but they're kind of scribbly too. So. Good evening. My name is Doug Jones, and I'm currently the captain with the Wenatchee Police Department. I'm going to lower this a little bit. I feel like I'm peeking over the top there. Currently captain with the Wenatchee Police Department, and I've been doing that for about 10 years since Chief Robbins down here promoted me. And been a member with the department for 24 years, going on 25 years. So I'm certainly an experienced local law enforcement officer, executive, certainly know this community well, and I've worked hard for this community. I've volunteered in several capacities within the community with the Red Cross and other organizations.
And I've raised my family here, and I'm here today with my wife Jennifer of almost 30 years, a daughter Johanna in the audience, and I have 2 other daughters and a son as well that I've raised and brought through the school system here. Gracias. Thank you. Él es el señor Doug Jones, capitán de la Fuerza de Policía de Wenatchee. Tiene 5 años de ser capitán de la policía. El jefe Robbins fue el que lo promovió a esa posición. Tiene 24 años trabajando dentro de la policía de Wenatchee en muchas capacidades. También es voluntario de la Cruz Roja. Su esposa está aquí presente y tienen un total de 5 hijos. Su hija también está aquí con nosotros esta noche. Y todos sus hijos han asistido a las escuelas públicas de la ciudad de Wenatchee. And I'm sorry, my mother-in-law is also here, Marjorie. You can raise your hand, Marjorie. I don't want to forget that. También su suegra, que es muy importante. So 24 years of law enforcement with the Wenatchee Police Department. I've had the opportunity to serve the community through several, just about all the opportunities within the department that are available to an officer. Starting off with patrol officer, detective for 2 years. I supervised the Columbia River Drug Task Force. I was a community resource officer on the SWAT team. So I've had a lot of experience, which I think is key for the next chief of police to really know the jobs, because you've done them, that you're supervising your personnel on. Dentro de los 24 años que ha estado él dentro de la fuerza policial, ha pasado por todas las posiciones. Ha sido patrullero, también ha sido investigador o detective, ha sido también policía de los recursos de las escuelas, también fue parte del equipo de SWAT y también ahora es capitán. Y entonces esta oportunidad le ha dado como una experiencia un poquito más amplia de los trabajos que tienen que hacer los policías y cómo los tienen que hacer. So in addition to the vast amount of experience I have in the local law enforcement community experience I have also have experience through the military. I've been in the Army Reserve for almost 30 years. I'll be retiring next year. And I'm currently the Chief of Staff for 104th Division over at Fort Lewis, or Joint Base Lewis McChord. And what that has done is has provided me a lot of experience in obviously stressful situations. I've been deployed once. And to be a leader in a very stressful situation. So I have that experience for me, and it also shows really my commitment. You know, some people ask me, why do you want to be the chief of police for Wenatchee? And it really goes back to a true heart of service that I have for my community, for my country, and for my fellow citizens. Just to be able to, in some way, each and every day, improve the life of somebody in the community. And I can do that through police work, and I can do that at a broad level through service as chief of police. Él tiene experiencia no solamente como policía y como capitán de la policía de Wenatchee, sino también como parte del área militar dentro de los Estados Unidos. Él está a punto de retirarse de la Guardia Nacional, en la cual él ha servido como líder y ha estado en varias actividades de guerra, una de ellas fuera del país. Y él sabe manejar a personal bajo momentos difíciles o de estrés. Él también tiene el conocimiento, como ya les dije, de que como jefe de policía puede manejar las dificultades que tengan los policías o las necesidades que tengan a través de la comunicación. So I want to talk a little bit about what my vision is for the police department moving forward. And really, it really is based on the vision of really having a department that is of exceptional quality, and we have that. We have such great officers in the department, and a service level that is just extremely well, good service level, but also community accountability and transparency. And I believe those things together really leads to and maintains a community trust that we must have in the police department to move forward and having partnerships that really make a difference in our community and to really address our core mission in reducing crime and the fear of crime in our community.
Él quiere ser jefe del departamento de policía porque quiere compartir con nosotros la visión de que quiere un departamento de policía que tenga la confianza de su gente. Quiere también que la comunidad se sienta cómoda con el departamento de policía. Hay policías de gran calidad y con muchas calificaciones y él está dispuesto a liderar ese grupo para que la comunidad sienta que va a recibir policías con servicio y con amor a su comunidad. Because we know, as a police department and as a person seeking the chief of police position, I understand that we cannot ever arrest our way to a safer community, right? We really need those partnerships. Now, enforcement is truly an important part, and we do that well. But without true partnerships to get at the core roots of crime, which might be poverty or mental health issues, we are really not going to be able to accomplish our mission. And so that's why, what I envision for the police department and what we do well now is true, meaningful partnerships with agencies such as Catholic Family Services, who we partner with, who actually go out in the community, and people that we deal with on a regular basis now. We can actually link up with services with mental health providers to get them into treatment for long-term solutions and not just dealing with them day in and day out. Una de las maneras que él va a poner en práctica su visión es que va a hacer relaciones, va a fortalecer relaciones con las agencias dentro de la comunidad. Él entiende que la pobreza es parte de los problemas que tenemos de violencia dentro de la ciudad y también entiende de que los problemas de salud mental son parte de esto. Una de las agencias con las cuales él se va a unir fuerzas va a ser con Catholic Family, la familia católica, para ayudarlos a encontrar soluciones de tratamiento psicológico para personas a largo tiempo y no estar trabajando día a día con eso. También él está pensando en que las relaciones que tiene que hacer con la comunidad tienen que ser fuertes y duraderas y con transparencia. So if selected as police chief, what do I see as my role in achieving the vision of excellence in police services and a strong reliance on community partnerships? Well, the chief, in my opinion, has two primary roles, and equal roles. And the first one is the chief is the face of the department and the city in many respects to the community. Si él es elegido para esta posición, él quiere dejarle saber que él entiende que la posición del jefe de policía es la cara del departamento de policía, no solamente para la policía, sino también para la comunidad. Because if you don't know me or the chief of police, then it's very hard to trust somebody you don't know, especially in the agency that we represent. And especially that's very true in our current national climate, where police departments are increasingly under scrutiny. So developing that trust through community connection is very important for the chief. Y realmente mantener esas relaciones dentro de la comunidad van a hacer que él se haga conocer y se dé a conocer como una persona en la cual se puede confiar. Entonces, por ende, también se puede confiar en el departamento de policía. Como todos sabemos, realmente el ambiente en este momento a nivel nacional no favorece la imagen de los departamentos de policía. So being involved in neighborhood committees, going out and talking at neighborhood groups and volunteer work, service club presentations, community education opportunities, these are all things that I've been involved in. And the chief has modeled this as a way to really connect with your community so your community knows you and can trust you as you move forward in your leadership positions as chief. Y el hecho de que puedas realmente construir relaciones con la comunidad, asistir a grupos de comunidad, hablar con la comunidad, presentarte hacia la comunidad y que realmente te conozcan, es una manera en la cual las relaciones que van a ser vitales para su trabajo como jefe de la policía van a representar que la comunidad tenga confianza dentro del departamento también. And the second primary role I see for the chief of police is really to be the servant leader of the fine men and women of the department, to ensure that they have the tools, the resources, and the equipment, and the training to do their job every day to the best of their ability, and also to make sure they make it home at the end of their shift safe. Y la segunda parte que él quiere compartir con ustedes es que él quiere ser el líder de los hombres y las mujeres que trabajan dentro del departamento de policía.
que estén bien entrenados, que estén bien capacitados, que tengan todas las herramientas necesarias para responder en casos de emergencia o en crisis. I also believe the chief must communicate high standards and the department values, and truly must live those values on a daily basis to ensure that they are followed within the department at all levels. Good accountability. Because I know that regardless of how well the chief or the leadership in the department is out there engaging the community to develop that trust, and we all have seen it, the moment that an officer is rude or unprofessional or crosses the line in a use of force incident, trust can be eroded very quickly. So it's very important to enforce standards within a department as well as be out there and communicating with the public. Él también piensa que el jefe de la policía tiene que comunicar los estándares a los cuales se van a acoger y los valores con los cuales se van a acoger el departamento en todos los niveles. No importa de que él esté en la comunidad, si es que hay un policía que es rudo o le falta respeto o no es profesional. Entonces él quiere que esa imagen no se pierda por culpa de que hay una mala relación y no hay una buena entrega de los valores y las capacidades de los miembros del departamento. And finally, the chief must lead strategically, looking 5 to 10 years down the road, and to ensure the department is postured for continued success in a growing and changing community. And to really fulfill these two roles moving forward, this community engagement and a strong dynamic leadership with the department is really what I intend to bring to the chief of police position if selected. And to a large extent, it is what I've been doing as captain for the past 10 years working for Chief Robbins. Quiero también decirles que el jefe de la policía va a liderar estratégicamente. ¿Qué significa esto? Que él va a mirar, va a hacer una visión futurista de 5 a 10 años en el horizonte, va a asegurarse que el departamento esté bien posicionado dentro de la comunidad, que crezca al mismo tiempo que crece nuestra comunidad. Y para hacer estos dos roles, el entregarse como parte de la comunidad, integrarse parte de la comunidad y el liderazgo dinámico que él va a tener, es lo que él ha hecho ya desde hace 10 años como capitán del departamento de la policía. Entonces sus calificaciones son muy buenas para ser jefe de la policía. In closing, I just want to say thank you. I mean, you being here tonight, there's plenty to do on a Wednesday night, but you chose to be here to be part of the important process of picking the next chief of police for Wenatchee, and that really means a lot to me. So thank you for being here. Thank you, Mayor, for the opportunity for them to have this input. It truly is a characteristic of the city government and even in the police department to really make sure that we get community involvement in all that we do, to really get your input. So that's very important. So thank you for being here. Thank you for my family and friends that are here. Thank you very much. Quiero terminar agradeciéndole a todos ustedes por su presencia. Podíamos haber estado en cualquier otro lado miércoles en la noche, pero estamos aquí porque necesitamos dar nuestras ideas y pensamientos acerca de lo que un buen jefe de policía puede ser para la ciudad. También le quiero agradecer al alcalde por la posibilidad de entrevistarse y a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Thank you very much, Gabby. Appreciate it. I don't translate your part. I just want to remind everyone that there are comment cards in the back, and I'd like to invite the candidates to go out and interact with our citizens, and if you haven't had a chance to speak with one of them, make sure you get your chance. Thank you for being here. We really appreciate it.